Всем привет! Сегодня мы будем проходить 4-й эпизод Alan Wake. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Тут мы избегаем от всех. На мента этого что-то нахуйного. Скорее всего, тоже темная сущность. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. В третьем эпизоде прям конкретная заруба какая-то была. Как мочиловка, я не знаю. I was eaten up by the dark presence before it attacked me. Так всегда, какую-то игру играешь, где у тебя только пистолет и фонарик, и под конец у тебя миллион гранат, базука, РПГ, танк. Свою девушку нашел. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them are here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Чем вообще до сих пор ничего не понимаю. Кажется, у Алана проблемы с головой, хотя, может быть, и нет. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario Вот, in он which your рассказывает все, writings как будто are реально affecting так и есть. reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth.
Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Не нравится мне этот дядя. Дайте мне револьвер, я сейчас тут решу проблемки. И фонарик дайте мне, я сейчас с любым выскочу. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall Буря, потому что я заряжен, дядя. forecast. Well, Такая буря будет, я this тебе way. говорю. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him After talk. all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once Всё you везде accept закрыто. that, we can begin the Ключи только у journey этого towards деда. your recovery. Come along. Let's go inside. Это что еще? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Emerson, I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video games. It's trash, of course, but it does involve some Выскочит. effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. О. Это я по утрам также пою песни. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. О, это же эти. My rheumatism Два is деда. killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the Прикольная image штука of у него в Viking руке. gods. Я After такие в the детстве band broke видел. up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and Это roll забавно, разве style has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd
like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no Это знаете, когда в компании неприятно чего уходит, и вы такие. Я бы ему этим молотком. crazy's a requirement, sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Hey, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Прикол. То есть они ему еще дали помощники рукопись становятся Зейна. Зейн ощущал, как рождается стихия, обретая форму и изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и казалось, почти что чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Эрик поражал в нем ликование, но в то же время и страх. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он давно бы бросил это дело. Однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. Эх, Эмиль. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, Так, чё, the вернуться в Andersons свою made комнату. more sense. A bad dream, and you can't wake up. You can't hurt Good it. thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Сейчас напечатаю текст. Такой сейчас текст. О, вот эта светилка. Надо ее включить, мне Hartman had кажется. mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. Так, но у меня оружия нет. Because they have feelings too, and I have to I listen think to I've them made a horrible because they're mistake. not scared. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come Ну, true. еще такая загрузка будет, мне кажется. Ой-ой-ой. Так, телевизор я вообще не могу смотреть, это страшно. Не по себе. Hartman дверь wanted me закрою. to write. I knew I couldn't, but I figured I should. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Напевает свою песню. Chaos was all about, but it could be my Так, ну only мне надо chance of getting сваливать, out of 100%. I don't know. Так, читаем, что тут еще. Барри в Hartman доме. kept talking, giving Barry Хартман явно гордился этим местом, горел без умолку. Он провел для Барри настоящую экскурсию и долго рассказывал о своих охотничьих трофеях. Барри был впечатлен, He raised his voice. но все-таки он пришел по делу. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Послушайте, Хартман, а где Ал?» Раздраженный вмешательством, Хартман остановил посередине предложения. Он кивнул Верзиле, стремящему в ожидании приказания. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу чужой рукой. Понятно, короче, меня тут держат, мои друзья хотят меня спасти. Все, это... Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Угадать причину шума, в смысле... Well, things are unraveling fast. Наверное, вниз aren't they? надо спуститься, да? It's my storm. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap.
The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. Они закрыли All это. my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Идти в кабинет Хартмана. The photo on the wall caught my attention. О, вот этот чел. The clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. Да, He was кстати, the это странно. kidnapper. Hartman had been playing me all along. I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. Опа! Валера, настало твое время. The pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Что-то... А, все, я думал, Ал, Listen to короче. me. Я This думал, is a Барри mistake. что-то будет тупить сейчас. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability... Ой-ой-ой. Походу, все. Не показалось ли он улыбался? Бывает, что-то мне не по себе. Хартман видит. Hartman followed the fall of Alan Хартман Wake. наблюдал за падением Алана Уэйка в бинокль. Когда писатель рухнул в воду, он приказал Джеку направить лодку к нему. В этом месте легко было разглядеть в темноте, хотя в лодке и горели все огни. Сигнальная ракета не затонула и горела даже в воде. Когда мотор затарахтел, Джек включил радио погромче. Музыка грохотала и лязгала. Такое, без сомнения, пришлось бы по вкусу братьям Андерсона. Но Хартман сделал вид, что ничего не слышит. Уэйк наконец-то был у него в руках. Да, этим братьям они все прикольные. Так, фонарика нет, есть только пистолет. Против кого я сейчас воююсь? Я сейчас против людей, да? Ой-ой-ой. Дядя! Мне кажется, надо быстрее. Давай, давай, давай. Понимаю. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Куда, наверх? И наверх, да. О, вот это фонарь надо включить. Дядя, быстрей. Я понял. Прям на крайне. Чтобы просто выжить. Наверное, вот сейчас она и нужна. Записочка. Так, стой. Задача Хартмана. Хартман знал, что он не творец, у него было чувстволюбие и стремление в этой области. И он уж верно не хотел кончить так, как все представили творческие профессии, с которыми он здесь работал. С немыслимой изученной душой, если не хуже. Для Хартмана было довольно осуществлять творческий контроль и давать направление. Быть продюсером. В любом случае, большинство этих людей нуждалось именно в этом. Конечно, подходящий объект встречались крайне редко. Куда бежать? Не сюда. Куда бежать? Я понял. А что делать?
Он сейчас дверь проломит. Так. Давай еще раз. Давай сюда. Да ё-моё. А как пройти? Понял. Ага, его надо шар направить на меня. А где? Давай, шарик, сюда. Шарик. Тихо, тихо. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. О! God, look at the house, Al. Короче. Так. Так. Мне кажется, как бы, не знаю, финальная часть-то нет. Ой, не люблю вот это. Ой-ой-ой, тупики. Это сейчас, я тут сейчас буду тупить тоже долго. Не сейчас, дядя, не сейчас. Мне дают много батареек, мне сейчас, наверное, патроны нежелательно тратить. Тупик, я понял, через него идти надо. А, я понял. Без шансов фонарик засветился, все. Патрон не хочется отдавать. Тихо, подсказка. Тихо! Так, тут никого? Ничего. Бежать. Я не знаю, куда идти. Бля, тупик. Так, подождите, почитаем. Так, я разглядывал предметы обхидов викингов, разброшенных вокруг подозрительного сооружения в центре. Это была полноразмерная сцена с отличным звуком, аппаратурной и многочисленными украшениями, включая дракона. Чтобы построить такое в глухом поле, потребовалось особое безумие. Когда небо с оглушительным грохотом раскололось и глянул в музыке, мне стало это показалось, быть. Хартман в аварийную систему. Хартман торопливо шагал по коридору, ему не по душе было оставлять Уэйка в ту самую минуту, когда писатель наверняка наиболее восприимчив к его методу лечения. Чтобы не было обычной бури, Уэйк писал этим, пробудил нечто глубиной озера. Теперь он нашел за ним. Хартман, само собой, давно уже подготовился к подобной ситуации, слабоумные братцы отвлекут Уэйка, а он, Хартман, тем временем еще раз всякий присутствует. Чё, как мне? У меня сейчас одна ракетница. Проходи. Не знаю, сюда, наверное. Да. Сейчас босс будет. А что у меня 23 патрона? Че, как это выигрывать? 5 ворон, не пугай.
Ты не слышишь. Да иди отсюда. Все, один снаряд. Очень плохо. Ладно, надеюсь, это был крайний такой босс. Да тихо, тихо! Тихо! Далее, быстрее! Что дробовик дали, это хорошо, но... О! Тише, тише. Быстрее, быстрее, быстрее. Дядя, пошли вон. Так. Так, патроны. Фонарик. Так, Мод знал, что Уэйк умнее. У него было больше денег, красивая жена и все, чего можно пожелать. И Хартман говорит, что Уэйк важен, а значит лучше Мода. Но теперь командовал Мод. Он ждал, что Уэйк будет ныть и унижаться, но оказалось, что был готов к борьбе. Мод знал, что задел самую чувствительную струну Уэйка. Вот бы за правду заполучить его жену. Эта мысль заставила содрогнуться. Пока Барри просто радовался, что выжил после падения, Алла не было рядом, и забраться назад было нелегко. Барри сказал себе, что все будет в порядке ночью в мрачном лесу. Просто придется подождать, пока Алла не найдет пути вниз. Услышав тяжелые шаги, Барри обернулся и увидел, как из-за кустов к нему метнулась тень в форме человека с высокой засеянной топором. Барри закричал, вскрикнул, как круга мир взорвал. Блин, грустно, сейчас его кореша завалит. Ну, это будет достаточно. Блять. Не буду на подсказку заходить. Не до этого. Да тише ты! Может подсказку забрать пойти? Я не знаю, что... О. Я не знаю, где все искать. Это прям, ну, каждый надо угол заходить. Все подсказки, мне кажется, ну, можно найти. Хартман усыпляет Уэйка. Хартман смотрел, как с лица Уэйка уходит напряжение. Парень был упрямец, ничего говорить. Даже лежа почти умудрился во второй раз сломать Хартману нос. Но со временем он сможет прогнуть Уэйка и дать ему нужное направление. Да, Уэйк был самым многообещающим со времен Тома, несомненно. «Хороших снов, Алан», – прошептал Хартман, улыбаясь, – «а я уже о тебе позабочусь». Он шмыгнул пульсирующим от боли носом, сглотнул кровь и почти не ощутил ее вкуса. Мне кажется, эту желтую штуку надо взять. А вот подсказочки. Ладно, не будем. Барри сейчас, к сожалению, умрет. Наверное. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so,
I'll find it. Don't worry about it. Понимаю. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. It's gotta be here. Just hang on, Al. Hey, around the corner. Быстрей. I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig. Да боже. Да тише, нет, 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 нет. Чуть не откис. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Нельзя так просто взять и доехать. Damn it, Al, talk to me! Угу. I И had lost my здоровье. gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Он на месте бегает. Come out is fine. Forget that! Да, всё. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Ah, Al, there's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Oh, yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Так, ферм. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it.
I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Не надо. Хватит. А почему сейчас? У меня даже фонарика нет. Да тише ты! Да я... Я шел за запиской, я думал, там что-то другое. Так. Остановив машину у фермы Андерсон, Оутер перевел дух. Скоро он сможет успокоиться. У братьев наверняка припрятана бутылка другая крепкого пойла. Но потом он увидел человека на крыльце и понял, кто это. Он гнал машину, пытаясь спасти свою жизнь. Он знал, что это бесполезно. Он не замечал, что плачет, пока из слез не стало не видно дороги. Так, что, как выжить? Пушку мне не дадут. Почему мне не дают? Кофеечек. Мы его возьмем. Вернемся. Нет, мы его не возьмем. Нет, ну понятно. Crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Агент Нейтан буравил взглядом писателя, лежащего без чувств. Парень отключился после жуткой ночи. Найтингейл почувствовал, что завидует забытию Уэйка. Но у агента оставалось одно важное дело. Он приставил пистолет к голове писателя, чтобы через секунду обратиться в убийцу. Рука его дрогнула, а в горле пересохла, кусая губа. Агент еще раз попытался нажать на курок, но хладнокровие изменило ему. Уэйк пошевелился, на Найтингейл придется. Короче, понятно. Мента этого, который мне хочет замочить, будет арест. Это хорошо. Так, а тут что у нас? Ну это же локация не просто так. Да нет, видимо просто так. Ладно.
I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous. Фонарик это хорошо, без батареек. Не очень хорошо. Лучше, чем ничего. Понимаю. Ребята. А чё, как? Тише. Так, взять батарейки. Да? Тише. Как вас много. Нет, столько автографов, ребята. Так. Шо, кто A там? car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. О! Это уже поинтереснее тема. Фиючек. Батарейки, ну если мощные эти, не знаю, зачем. Револьвер, да. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. The dark presence followed the Темная сущность следовала схеме, которая была расписана для нее в рукописи, и становилась все сильнее, перемещаясь, словно буря от одной сцены разрушения к другой. Однако она по-прежнему вынуждена была придерживаться сюжета и была прикована к тому темному месту, из которого явилась. Когда роман достиг желающего финала, темная сущность наконец обрела бы свободу. Короче, обойти нас хочет. Мы не выход делаем. Так. Капканчики. Мои любимые, на которых я тут умирал. Не светится. Не вижу. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Буря все ярилась, когда братья Андерсоны, вслед за которыми шли гуськом другие пациенты, неверным шагом покинули клинику, зная, что на этот раз уже не вернутся. Во тьме, окружавшей их, родились ужасы. Но Тор и Один ничего не боялись, глаза их искрились лукавством. Они знали все тайные тропики, и на руках у них была кровь. Им прежде доводилось сражаться с этими тенями. Блин, эти деды вообще нормальные, оказывается. Многовато, конечно, пушек, патронов. Ну и, конечно же, тратить не будем. Капканчики. Я понял. Я понял, дядя.
осторожно. Тихо, тихо. Капканы, капканы, обходим. Еще один. Тихо, дядя. Во! Всегда не вовремя. О. I could see the car, but there was no sight of the driver. Сейчас. Сейчас увидишь водителя, подожди. Hello? Anybody here? Нет, бай. Barry! No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? What? Ah! No! Don't! I'm sorry! Ah! Ah! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Блять. Так, тут больше никого. Это пушка. Let me guess. Danny, huh? I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must Я stay true пропустил. for this to work. The front door was locked. Записка лежит, а чё? In a horror story, it can't be certain. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Да, Хартман думает о моде Уэйке. Пару секунд Хартман думал, не придушить ли идиота. Мод был подлой душой, но легко поддавался манипуляциям. Эмоциональное нерезвие, он жаждал удобрения Хартмана. А Уэйк против был задачки посложнее. Мод слишком сильно опустил поводок. Кто знает, что может случиться за 2 дня. Хартману было необходимо вернуть над ним контроль и как можно быстрее. Поехали. У меня есть кольт. Тут желтый цвет. Опа. Подожди. Опа. Кстати, когда подходил к этому дому в начале, мне подвал сразу этот был интересен. Ну ладно. Поехали. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Подождите. Я, конечно, не все кофе собрал, но все равно.
Что это за тычки? Почему сейчас? Нет, это так не будет. Что я гранату это нашел, боже мой. Ну, ребят, хватит. Реально. Что это значки? Фейерверки? I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Сцена, понял. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Мы типа что должны сейчас? Ow! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Нет, сюда не To the rescue! Oh, damn it! Goddamn turn of the century wiring! Hang on out! I'll get them working again, I promise! Да, я понимаю, фонарик. Достали, ну да. Yes! Out! Stay in the light! No, no, no! Why do you keep doing this to me? Do it for Barry, please, please, please! Что-то нажал. Тише! Ну ты откуда тут? Да нет! Although if I buy it, this is pretty much how I always wanted to go out. Rock and roll! Woo! Al, this may be the most awesome moment of our entire life. They are trying to kill us. That's the high point of my life? Really? Something up here on the pad! Enjoy it, god damn it! There! Back in the game, yes! Oh, did I do this? Ой, ништяк. Я думаю, это не кончится. Да, прикольно, кстати. О, это прикольно было. Мне понравилось. That was awesome!
Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm! Давайте возьмем. Просто интересно. Вот так ее видишь, сразу и не заметишь. Так. Помощник Маллиган отключил говорилку Торнтона. Он не считал писателей особо полезными, и большая охота на одного такого казалась идиотской затеей. И уж точно ради нее не стоило спускать кофе с пирогом. Более того, никто не знал, что натворил этот человек. Он убежал от них на трейлерной стоянке. Маллиган знал, что не одинок в своих чувствах. Федерал довел и шериф. Непонятно. Непонятно. Ничего не понимаю в этой игре. Крыша у него едет или нет. Хотя вот посмотреть сейчас, типа бар. Ну, может быть, он вообще спит. То есть я до сих пор не понимаю, что мой главный актер, что с ним не так. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Можно убрать, туда подняться. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. Ну, это не серьезно все равно. То есть, ну, как бы, будут отморозки от смерти, драчься. Хотя это и забавно, с одной стороны. Look at that thing, Al. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. Sleep. We all spend Oh, Night Springs. Man, brings back memories. Видимо, это еще не конец. Заруба только начинается. That's by someone else. We join Mr. Jones. He explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Год 1976. На ферме Андерсон царит безумие. Вопреки всем законам здравого смысла и самой пьянящей компоненты самогона. Неочищенная вода из Оззи. Андерсон чувствует себя богами. Они все время хочет и не может остановиться. Он подумывает над тем, чтобы вырвать у себя глаз. Тор бегает по полю нагишом с молотом в руке и вопит, пытаясь поймать молнию. Их песня обладает силой, нечто древнее, пробуждающее в глубине возвращается. Блин, а может быть, кстати, вот эти два деда есть самые жуткие на самом деле? Хотя мы тут видели бабку в начале, которая мне сразу не понравилась. Что-то не то. Так, тут никого. Это один? Что такое? Сейчас такой фонарь, да. Тише.
все патроны. Почти. Надо было дробовик, мне 32 патрона. Буду его использовать. Чисто Барри убежал. А где Барри? Что? Это лютый был тип, что ли? Почему у меня с дробовиком не надо так быстро? Да, надо было дробовика стрелять, вот запас патронов еще лежал. Я тупо, ладно. Где? Чисто Барри. Чисто убежал. Я понял вас, ребят. Особо больше. Ты чё там? Да чё над головой? Это как вообще законно? Не хочу за патроны возвращаться, хотя можно было. Барри вон стоит уже. Расчехляется. Ну пошли. Мне тут уж не убили, чем что-то сидит. Самогонный аппарат. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Я стану их менеджером. Maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Be careful, Al! Ну, очень много патронов дробовика. Видимо, пистолет не актуален. Я понял, почему не актуален. I'm good. Keep your eyes open, okay? As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? The list is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. Ну да, эти деды что-то знают однозначно. Видимо, сейчас у меня заруба с этими дедами будет.
другой будет сейчас в тракторе. А, что положилось? Чего? Я понял, ребята, давайте больше игры. Вот это почему-то носить. Да, однозначно. Как нет тут никого. Так, давай. А, открыть баре дверь, все. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Come on, one more gig. Let's do this thing. А, сейчас заруба будет. Мне кажется. The lights are out. I guess we better check the fuse box. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Ну что ты? Ну, предохранители, значит, на втором этаже. Хотя это You странно. know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Тайны пропавшей недели. И снова в ночной тишине разнеслись крики Элис. Я увидел самого себя. Вот я бегу к дому с фонариком в руке. Я последовал за своим двойником из прошлого. Я был сторонником-наблюдателем, путешественником по времени в безумном хмельном сне. Это было самое начало, та ночь, когда исчезла Элис. Тайна того, что именно произошло за пропавшей неделей моей жизни, вот-вот раскроется. А вот уже поинтереснее, то есть он сейчас увидит себя со стороны. Найти запись какую-то. Так, стоп. Сразу музыку, любую, которая тут играет, осуждаю, потому что это не какие-то авторские права. Ее надо найти, я ее найти не могу. Ля-ля-ля-ля-ля, где музыка?
toxic? Of course. We need to find... Блин. Почему музыка есть? Where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Да. Ну, короче, вот эта бабка, видимо, в начале, когда мы встретили в ресторанчике, в туалете. Вот это, видимо, ну, как я и думал, сразу она мне не понравилась. Вот песня про нее приветствующая леди, ищи ночи, ля-ля-ля, ну да. Короче, опа. Так, музыки сейчас никакой нет. Делаем. О! Воспоминания. Ну давай, беги быстрее. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! Опа. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Верно, да. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in this study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Короче, You нет. laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Все. Понятно. Он видел себя в телеке.
потому что она им управляла. И он начал писать ужас, который начал сбываться. Блять. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Понятно, все, он не доехал. Он упал. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Так, ну, это как вроде все, да? Previously on Alan Wake, under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is. Так, ну, да, ну, так, мы прошли. All the manuscript pages were gone. Прошли еще одну главу, 4-ю. Всем спасибо, кто смотрел. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. И ролик я выложу на YouTube канал свой. И там можете посмотреть тоже. Все, всем спасибо. Вот, чисто в игре вот так вот. Вот. Так, всем спасибо. Воспитывайте, заходите смотреть.